I'm not expert, but I have been to Lebanon. From Saida to occupied Palestine, it doesn't take you more than an hour, correct? For the Lebanese that have been constantly living in the south. What is it that you need to take the gun against those who have fed you and granted you a place to live in, rather than to go against the Zionists down about an hour? It's twisted mindset. That we have not seen these people, whether they are in Saida or any other places, coming out declaring that we have the Kalashnikov and we intend to go down south and fight the Israelis and the occupying army. They turned the gun against the innocent and everybody else. I would like also to remind everyone that our Sunday breakfast program is now functioning, and we've started it for the last couple of weeks. So those of you who keep calling when, please come in. We have already started. We would look forward to seeing you, inshallah. The hadith that I recited just now is part of a lengthy conversation that Imam Musa ibn Ja'far has with one of his disciples, as well as disciple of his father, Hisham ibn al-Hakam, that outlines a number of issues for him. This is only part of that extensive hadith. He says, Ya Hisham, inna likulli shay'in dalila, wa dalilu al-aql at-tafakkur. You can claim to be intelligent and extremely sharp, but if the power of intellect is not translated into contemplation, then the sign for ta'aqqul doesn't exist. And وَدَلِيلُ التَّفَكُّرْ الصُّمْتِ. This is something that we really, in our literature, we don't pay attention to it. Buddhists, they have huge amount of literature on silence, what they call contemplative silence. We don't have it. Very rarely we talk about it in our theological discourse. So what Imam is trying to inform Hisham, the role that critical silence or contemplative silence has in the mental development. To explain this, I really need to kind of diverge a little bit. In Islam, Islam holds human in high regard, very special, unique characters that Allah subhanahu wa ta'ala has created, called humans the vicegerent, inni ja'ilun fil ardi khalifa, and a lofty and sublime ultimate position is designed for it, that humans have to struggle ultimately to get to that stage. That's given within our literature. But why so unique? Why humans are so unique? Scholars have debated it. There are those who say the uniqueness of human being is for the power of speech. Because even I remember during my early days of Hawza, when we were doing logic, Aristotelian logic, al-insanu haywanun natiq. Nutq, speech, was considered to be a unique characteristics of these two-legged animals that differentiates it from the other animal kingdom. That's not what Quran says. Ar-Rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. He didn't say علمه الكلام. Says علمه البيان. What is bayan? Is a unique kalam that has been articulated in a particular manner. Follows grammar, syntax, and everything else. When the speech is not following a unique structure, then bayan is not there. This is why even during the Jahiliyyah, Arabs paid so much attention on at least the articulation of the language.
There is another reason kalam, speech by itself, is not reserved for human being. Let's go back to the Holy Quran. Quran clearly states that there are occasions where Allah subhanahu wa ta'ala can give non-human objects the power to talk. On the Day of Judgment is one of those classic examples. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, just around the end of time. Regarding earth, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Earth stands up to talk about what happened on its back. Earth talks. We have a hadith, not only earth as a space, we have a hadith that time talks as well. Amir al-Mu'mineen salawatullah salam alayhi, during his khilafah, spends Baytul Mal when it is empty, all the wealth has been given to the poor and the needy, offers 2 rak'ah prayer and says, O Baytul Mal and O time, both of them, be witness on the Day of Judgment, فَإِنِّي مَلَأْتُكَ بِعَادِلٍ وَفَرَغْتُكَ بِعَادِلٍ. I filled the Baytul Mal with justice and I emptied it with justice. He is asking time and space to be witness for him on the Day of Judgment. There is another verse, حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ. They are non-human objects. Our skin, eyes, ears, they stand up as witnesses, part of the 5 layers of witnesses that ultimately on the Day of Judgment stand against us. One of them is our own ear, eyes, and skin. So if kalam by itself, speech by itself, is not part that uniquely differentiates human being from other people, what is it? It's the relationship at the space in which we are able to link intellect, heart, and the soul together. All these 3 major. Intellect by itself, it's not working. Heart by itself without aql is not going to be enough. But once you remove the barriers between these 3, the only space in which there will be a meaningful conversation between human intellect, human heart, and human soul will be in that space of contemplative silence that Musa ibn Ja'far salawatullah salamu alayhi talks about. وَدَلِيلُ الْعَقْلِ التَّفَكُّرِ وَدَلِيلُ التَّفَكُّرِ الصُّمْتِ. You keep quiet, but this quietness is a reflective quietness. You think. Remember, Amir al-Mu'mineen salawatullah salam alayhi says there are 3 dominant questions that we should be mindful of them all the time. Min ayn, ila ayn, wa fi ayn. Where did we come from? Where are we going? And what is our responsibility now? The only time where we sit to be able to develop an answer for these 3 questions is when we call it the contemplative silence. We sit down and reflect. It's only then that we will be able to reflect and think. This is why Quran says, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Pay attention, listen, and keep quiet and think and ponder. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Another verse. Why is it when the Quran is being recited, they don't think, they don't reflect, they don't pay attention? We pay attention more to the maqamat of qira'ah than to actually paying attention to the verses and how Allah subhanahu wa ta'ala. Prayer is a space in which we try to communicate with the beloved and the divine.
Quran is a space that the beloved and the divine is trying to talk to us. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. The hearts have gone solid. They don't respond. So what Imam Musa ibn Ja'far is telling Hisham, that sumt and sumt and tadabbur, reflective or contemplative silence, is a sign of what? Aql. Those people who have intellect and practice them through tadabbur and sumt, they say very little. They reflect too much. This is why there is a hadith that says, لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. Those who don't have the power of intellect, or at least contemplative silence, they talk too much. What the hadith is trying to do and explain to us, learn a lesson from it, is not the quantity of the speech that we give that matters. It's the quality. Somebody asked a Persian musician, he said, why is it one of these Western musicians, he said, why is it that we have so much music in the West, but you have very little? How do you compare? Our music is like the sea, and your music is what? He said, like a tear. It's fully concentrated. So when it comes to speech, it has to be contemplative, said very little, with due reflection. When we do that, we don't do backbiting, we don't do ghiba, we don't do slandering, because we think. But if there is no control over the mouth, as Amir al-Mu'mineen salawatullah salam alayhi says, that piece of red flesh gives the head, the green head away. No contemplation, you just open up, and then we pay a price later. Tadabbur and sumt are signs of intellectual maturity. That's what Imam Musa ibn Ja'far. And then at the end of it, points to double standard in the life. It says the height of ignorance is when you do things that you have been told not to do. In another hadith, the height of ignorance is when Allah sees you in a place that doesn't want to see you, and doesn't see you in a place that wants to see you. There is an inherent contradiction between what we say and what we do. The classic example, do as I say, not as I do. The height of ignorance. We have to be, if we become contemplative and huge amount of silence in our life, that we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us tadabbur and sumt. Because this way, as we are approaching the month of Ramadan, soon month of Rajab is going to finish. The month of Sha'ban is coming. I don't know how much achievement we had during a spiritual achievement during the month of Rajab, but one of the problems that we have is to be able to fully control our tongue. Not to say things that then has huge consequences. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr. Inna al-insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu as-salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونشكره على هدايته ونتوب إليه من سيئات أعمالنا.
ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المنتجبين. أخواتي وإخواني الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. نلتقي هذه الأيام بذكرى استشهاد الإمام السابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام موسى الكاظم. هذا الإمام الذي إذا قرأناه في تراثه كله فإننا نجد أنه ككل أئمة أهل البيت لم يترك جانبا من جوانب حركة الإسلام إلا واهتم به، سواء في عقل الإنسان أو في قلبه أو في سلوكيات حياته. تشير أكثر الروايات إلى أن الإمام موسى بن جعفر بن الصادق أو جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليهم ولد في الأبواء، وهو مكان يقع بين مكة والمدينة، وفيه قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولد في 7 من صفر سنة 128 من أم أندلسية وقيل بربرية يقال لها حميدة، كانت على درجة عالية من الصلاح والتقوى. بقى الإمام موسى بن جعفر مع أبيه 20 عاما، منها 5 سنوات تقريبا في عهد الأمويين، و4 سنوات والنصف في عهد السفاح أول خليفة من خلفاء بني العباس، و9 سنوات وأشهر في عهد المنصور الدوانيقي، حيث كانت شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق. وعاش بعد أبيه 35 عاما هو مدة إمامته، قضى منها مع المنصور بعد أبيه، ومع ولده محمد الملقب بالمهدي، ومع ولده موسى الهادي، ومع أخيه هارون الرشيد، تقريبا 15 عاما. وبنهايتها كانت وفاته مسموما في حبسه بواسطة السندي بن شاهك أمير السجن خلال شهر رجب 183 هجرية. كان الإمام الإنسان الذي عاش مع الله سبحانه وتعالى بأعلى الدرجات، وجاهد في الله حق جهاده بكل معنى الجهاد، بالكلمة والموقف والمجابهة، فقد انطلق ليتحدى، وانفتح المسلمون عليه حتى شعرت الخلافة بأن موقعه في المسلمين يهدد الخلافة، فلم يتحرك بالثورة، ولكنه كسائر الأئمة من أهل البيت كانت ثورتهم أن يغرسوا الوعي في عقول الناس. وكانت سياسة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام سياسة واقعية، فلم يكن سلبيا بالمطلق من موقع عقدة، ولم يكن إيجابيا بالمطلق، بل كانت مصلحة الإسلام والمسلمين هي الأساس عنده. فكان سلبيا عندما تقتضي المصلحة الإسلامية وأن يؤكد السلب، وكان إيجابيا عندما تقتضي المصلحة الإيجاب. هذا ما ينبغي لنا أن نتعلمه ونحن نعيش في واقع سياسي تهتز فيه الأرض من تحت أقدامنا. فالاستكبار العالمي في تحالفه مع الكفر العالمي قد أعلن الحرب على الإسلام، فيجب أن لا نكون ذكرنا للأئمة في جو المأساة فقط، لقد عاشوها في حياتهم وفي مماتهم، ولكن المأساة لم تكن شخصية، وإنما مأساة رسالية. فقد عذب الأئمة وسجنوا واستشهدوا لأنهم ساروا في خط الإسلام الحق. لذلك فإن علينا عندما ندرس مأساة الأئمة أن لا نبكي عليهم في داخل الذات فقط، وإنما نبكي أيضا على الإسلام وعلى الواقع الإسلامي الذي حكمه هؤلاء الطغاة. فعندما نذكر أئمة أهل البيت في مآسيهم فلنذكر مأساة الإسلام، وعندما نذكر مأساة الإسلام فلنذكر مأساة الإسلام في الحاضر. فكروا في عدم تمكين الطغاة من اضطهاد السائرين على خط الإمام الكاظم وخط آبائه وأجداده.
لأن بعض الناس ربما يبكون على الإمام الكاظم ولكنهم يقتلون 1000 كاظم وكاظم، ويبكون على الإمام الحسين ولكنهم يبايعون 1000 يزيد ويزيد. فقيمة الدموع هي أن تكون حارة تحرق القلب وتلهب إرادتك وتحرك حياتك. إن الأئمة انطلقوا من أجل الإسلام، حتى إنه يروى عن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه إمام زين العابدين إنه قال: أحبونا حب الإسلام لا حب الذات، لأنهم يجسدون الإسلام فكرا في فكرهم، وقلبا في مشاعرهم، وحركة في حياتهم. فلا بد من أن نتمثل الإمام الكاظم عندما نعيش في ذكرى وفاته. علينا أن نعيش هذا الأفق العقلاني الواسع، فتعالوا نفهم الأئمة أكثر ونعيش معهم أكثر، وحتى تكون الولاية ولاية الموقف والخط والنهج، لا مجرد ولاية نبضة القلب ودمعة العين. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، ولا تنال ولايتنا إلا بالعمل. السلام على الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وعلى آبائه وأبنائه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بشفاعته، وأن يقضي حوائجنا للدنيا والآخرة ببركته، وأن يفرج عن كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ويكشف هذه الغمة عن هذه الأمة إن شاء الله ببركة دعائهم، إنه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا ونبينا كأفضل ما صليت على أحد من خلقك، وصل على علي أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف الحجة القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.